Hi, student friends, good afternoon to all. I welcome you to fluid mechanics lecture. Today we are going to start with the unit number 5. Unit number 4 will cover up. Write on the title of the unit number 5, flow through the pipes and boundary layer analysis. Due to the time constraints here, we are not going to note down the theory, much theory, as well as we are not going to take much more problems here. So you have to do a lot of practice at the home for solving the problems. In the notes we will get a lot many problems there. You can have the practice of it. So here first the contents of this unit number 5, flow through the pipes and boundary layer analysis. In earlier, as per the earlier syllabus, there were unit number 5 and unit number 6, and these both units have been clubbed together and it is formed as a unit number 5. Okay, दोन units आम्ही एकच unit केलेला आहे या ठिकाणी. Two separate units were there: flow through the pipes and boundary layer analysis and pipe network. So these are the contents: laminar flow, turbulent flow, then energy losses in the pipe, boundary layer theory. So it is somewhat bigger unit, so it takes time to cover this. These are the assignment questions. 10 total 15 questions are there. So you have to note down, write down this assignment. Okay, screenshot काढून घ्यायचे. Take the screenshot of this assignment number 5. First page, second page. Login केलं नसेल तुम्ही, फोटो काढून घेतला तरी चालेल तुम्ही. Then this is the second. And this is the third. Total 15 questions are there. So let us have the introduction of this unit. As the name of this unit is flow through the pipes and boundary layer analysis. So flow through the pipes. So we will first understand what is the pipe flow. In unit number 4, I think we have studied. तुमचा unit number 4 झालाय का? झालाय ना? 3 unit झाले का तुमचे? Then it is right. Flow through the pipes. So what is pipe? Pressurized flow आणि gravity flow हा दोन आपण टाइपचे फ्लोचे टाइप्स बघितलेले आहेत युनिट नंबर 3 मध्ये. ठीक आहे, फ्लुइड डायनामिक्स मध्ये आपण पाहिलं होतं. प्रेशर फ्लो मध्ये काय असतं? हाऊ द फ्लो टेक्स प्लेस? The flow takes place due to the pressure, and in the gravity flow, the flow takes place due to the gravity force, right? So when we call the flow as a pipe flow, at that time pressure is essential. Okay, so pipe is an enclosed conduit. Pipe काय आहे? एक enclosed conduit आहे. Conduit is any channel, or we can say medium through which liquid flows. So it is a closed conduit, generally of circular section. That conduit, it may be a rectangular section, it may be square shape, it may be circular, but generally whatever the conduits we see, whatever the pipes we see, they are circular in section. Okay,
जर आपण हॉटेलमध्ये वगैरे गेला तर त्या ठिकाणी एक्झॉस्ट काढण्यासाठी जे पाईप्स काढलेले असतात ते चौकोनी शेपमध्ये पण असतात, मेटॅलिक पाईप्स. ह्याचे रेफ्रिजरेशनचे वगैरे जे पाईप्स असतात, इट मे बी हॅव्हिंग द रेक्टेंग्युलर क्रॉस सेक्शन. बट जनरली लिक्विड फ्लो करण्यासाठी आपण जे पाईप वापरतो दॅट कंड्युट्स आर सर्क्युलर इन सेक्शन. ठीक आहे, which are used to for carrying the fluids under pressure. Okay, so that is the main use of the flow pipe flow. The flow in the pipe is termed as pipe flow only when the fluid completely fills the cross section. जो पाईपचा क्रॉस सेक्शन आहे तो कम्प्लिटली भरून जर वाहत असेल त्या केसमध्येच आपण त्याला काय म्हणतो, पाईप फ्लो जनरली म्हटलं पाहिजे किंवा म्हणतो आपण. जर तो पाईप पार्शियली भरलेला असेल, इन दॅट केस that flow is called as the gravity flow or open channel flow पण त्याला आपण म्हणू शकतो. Why it is called open channel flow? Because open channel मध्ये जो फ्लो होतो that is the flow due to the gravity only. काय बोलताय रे, काय लास्ट बेंच इकडे पुढे तुम्ही. ओपन चॅनल मध्ये जो फ्लो आहे तो फ्लो कसा होतो, बाय ग्रॅव्हिटी. तसंच जर पाईप हा पार्शियली भरलेला असेल, ओके, इट इज नॉट कम्प्लिटली फिल्ड, देन दॅट फ्लो इज ऑल्सो ग्रॅव्हिटी फ्लो. फॉर एक्झाम्पल, त्याचं एक्झाम्पल काय देते, पाईप रनिंग पार्शियली फुल. काय सांगता येईल एक्झाम्पल याचं? यू आर द डिप्लोमा. Pipe carrying sewage. Yes, correct. The liquid flowing through the sewerage system or the sewage pipeline जे असते आपली, त्याच्यामधून the liquid flow होतो. It may be completely filled or it may be partially filled. Okay, depending upon the nature of flow. जर डिस्चार्ज जास्त असेल पावसाळ्यामध्ये हा कम्प्लिटली भरून वाहू शकतो, पण जनरली इतर वेळेस हा पार्शियली भरून त्या ठिकाणी फ्लो होतो. दो इट इज अ पाईप इज देअर बट इट कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज ओपन चॅनल फ्लो. कारण ओपन चॅनल फ्लो मध्ये जे कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात, जसं की फ्लो बाय ग्रॅव्हिटी फ्लो होतो, तसंच ह्या पाईप फ्लो मध्ये पण या ठिकाणी द फ्लो इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ द ग्रॅव्हिटी. ओके, so this thing we should difference we should understand. The pipe running partially full in such cases atmospheric pressure exists inside the pipe. Okay, ज्यावेळेस प्रेशर अंडर पाईप प्रेशर फ्लो होत असतो ड्यू टू द प्रेशर when the liquid is flowing, at that time pressure inside the pipe is greater than the atmospheric pressure. Okay, but when the pipe is flowing partially full, at that time the pressure at the surface of the liquid here, it is the atmospheric pressure. Okay, so atmospheric pressure त्या ठिकाणी ऍक्ट होत असतो. And this pipe flow, it behaves like a open channel flow. So this basic we should know in this flow through the pipe unit. Now here, as per the syllabus content, there are the two types of the flows we are going to study here. One is the laminar flow or the viscous flow, and second one is the turbulent flow. So what is the viscous flow? When we call the flow as a viscous flow, we have studied this point earlier when we have studied the types of the flow point. Types of the flow हा ज्यावेळेस आपण पॉईंट शिकलो त्यावेळेस आपण फ्लोचे वेगळे जे आपण टाईप शिकलो होतो. ओके, तर त्यामध्ये आपण लॅमिनार फ्लो एक शिकलो होतो, त्यानंतर ट्रान्झिशनल फ्लो एक शिकलो होतो आणि टर्ब्युलंट फ्लो शिकलो होतो. तर कोण सांगेल मला व्हॉट इज द लॅमिनार फ्लो? कशाची? रेनॉल्ड्स नंबर. ओके, रेनॉल्ड्स नंबर लेस दॅन 2000, देन वी कॉल इट एज अ लॅमिनार फ्लो. ओके, टर्ब्युलंट. ओके, आणि ट्रान्झिशनल झाला. हा, टर्ब्युलंट कशाला म्हणायचं मग? 2 का 4? If the Reynolds number is greater than 4000, in that case we call the flow as a turbulent flow for the pipe case. But in case of open channel, these values may different. For the open channel flow, if the Reynolds number is less than 500, then this flow is called as the laminar flow. If the Reynolds number varies between the range 500 to 2000, then in that case we call it as a transitional flow. And if the Reynolds number is greater than 2000, then that flow is called as the turbulent flow for the open channel. And for the pipe flow, Reynolds number if greater than 4000, then we call it as a turbulent flow.
So this was regarding the based upon the Reynolds number. Okay, but how actually we can define this laminar flow? Laminar flow is also called as the Particles are moving parallelly to each other. correct. If the fluid particles, if they are moving in the laminates, okay, or the layer by layer, if these fluid particles are moving parallel to each other without mixing with each other, okay, then that type of flow is called as the viscous flow, or it is also called as the laminar flow. And if the fluid particles, if they are mixing, the layers are mixing with each other, if the fluid particles are moving from one layer to the another adjacent layer, okay, and that flow is called as the turbulent flow. Okay, त्या केसमध्ये आपण काय म्हणतो, turbulent flow म्हणतो. So what are the examples of the viscous flow or laminar flow? Here there are various numbers, various examples have been given here. So let us read first these sentences and then we will see the examples. This flow deals with the fluid which are viscous and flowing at very low velocity. So generally कुठलाही जो viscous fluid असेल त्याचा जर आपण फ्लो पाहिला तर that flow will be a laminar flow or viscous flow. ज्या फ्लुइडची विस्कॉसिटी खूप कमी असते त्या टाइपचा जो फ्लो आहे that will be turbulent flow. Okay, for example, the flow of the blood is a viscous fluid. So the flow of the blood in our arteries, in our bodies, that will be an example of the laminar flow transition, this viscous flow. Each layer of the fluid slides over the adjacent layer. एक लेयर काय होती दुसऱ्या लेयर वरती काय होते, स्लाइड्स होते. Slide or glide, it will not mix with each other. Due to the relative velocity between the two layers, the velocity gradient du by dy, it exists. That is, we have learned in the unit number 1 how this, due to the viscosity, velocity gradient is established, right? कशामुळे होतो हा? Due to the viscosity, and hence shear stress acts on the layer. त्यामुळे काय होतं, shear stress त्या ठिकाणी क्रिएट होतो. So this we have learned there. Examples of this laminar or viscous layer: flow past tiny body. एखाद्या छोट्या ऑब्जेक्टच्या कडून त्या ठिकाणी होणारा जो फ्लो आहे, that is an example of the laminar flow. Underground flow, जमिनीच्या खाली जे त्या ठिकाणी आर्टरीज वगैरे आहेत, व्हॉट यू कॅन कॉल इट एज आर्टिशियन वेल किंवा ॲक्युफर जे असतात, कन्फाईन ॲक्युफर आणि कन्फाईन ॲक्युफर, त्याच्यामध्ये जो होणारा फ्लो आहे, that is an example of the underground, example of the laminar or viscous flow. Movement of the blood in the arteries of a human body. आपल्या शरीरामध्ये ज्या धमन्या असतात त्याच्यामधून वाहणारा जो ब्लडचं सर्क्युलेशन आहे, that is an example of this laminar flow. Then flow of oil in measuring instrument. जसं की हे असेल डेड वेट प्रेशर गेज आहे किंवा कुठलंही जे इन्स्ट्रुमेंट आहे, मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट, त्याच्यामध्ये जो लिक्विड फ्लो होतो किंवा ऑइल जो फ्लो होतो, that is an example of the laminar flow. Rise of water in the plants through their roots. झाडांमध्ये ड्यू टू द कॅपिलॅरिटी जे लिक्विड खालून पाणी वगैरे जे आहेत ते जसं वरती जातं, तो जो फ्लो आहे, that is an example of the laminar flow. Okay, so these are the various examples of the laminar flow. Now in details we will see here, discuss about this laminar flow. Characteristics of the laminar flow. So what are the various characteristics of the laminar flow that we will discuss here? First one, there is a no slip at the boundary. बाउंड्री कंडिशन जे असतात कुठल्याही सर्फेस, फॉर एक्झाम्पल पाईप जर आपण घेतला तर पाईपच्या ठिकाणी सगळ्यात खालची लेअर जी असते किंवा जे लेअर विच इज जस्ट नियर और ऍडजस्टंट टू द surface of the material, that layer, it will not, it is considered as the zero velocity. This velocity of this layer, it will be zero, or it may be having the velocity of the material with which it is moving. जर हा ऑब्जेक्ट मूव्ह होत असेल तर ती लेअर पण त्या ऑब्जेक्टची जशी व्हेलॉसिटी, जेवढी व्हेलॉसिटी असेल तेवढ्याच व्हेलॉसिटीने ती मूव्ह होणार. जर हा मटेरियल स्टेशनरी असेल, व्हेलॉसिटी झिरो असेल, तर ह्या लेअरची पण व्हेलॉसिटी त्या ठिकाणी झिरो असते. म्हणजेच काय, ही लेअर जी या ठिकाणी स्लिप होत नाही. The layer no slip condition is attained there. Second, due to the viscosity, there is a shear between the fluid layers, which is given by this Newton's law of viscosity, tau is equal to mu into du by dy. So this law is applicable in case of the laminar flow or viscous flow.
जर फ्लो विस्कस असेल तर त्या केसमध्ये शिअर स्ट्रेस आपण कसा काढतो, बाय दिस फॉर्म्युला. टर्ब्युलंट फ्लो असेल तर त्या केसमध्ये वेगळा फॉर्म्युला असतो. द फ्लो इज रोटेशनल. त्या ठिकाणी आपण काय म्हटलं, लेअर वरती त्या ठिकाणी जो फ्लुइड पार्टिकल आहे, दे आर ग्लाइडिंग देअर. सो हिअर वी कॅन कन्सिडर द विस्कस फ्लो एज अ रोटेशनल फ्लो. ड्यू टू द विस्कस शिअर देर इज अ कंटिन्युअस डिसिपेशन ऑफ एनर्जी. ओके, त्या ठिकाणी शिअर स्ट्रेस जनरेट झाल्यामुळे काय होतं, त्या ठिकाणी कंटिन्युअस डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इट विल टेक्स प्लेस. फॉर एक्झाम्पल, जर एखाद्या स्लोप वरती एखाद्या पाईप मधून जर आपल्याला एखादं लिक्विड घेऊन जायचंय, लेट अस से हनी, आपल्याला काय करायचं, या ठिकाणी पाईप मधून फ्लो करायचंय. जरी या ठिकाणी आपण हनी भरलेला असेल, बट ड्यू टू इट्स हाय विस्कोसिटी it will not flow easily. We will require very large power for the transportation of this highly viscous fluid. ओके, ह्याच्याऐवजी जर आपण या ठिकाणी पाणी असेल तर पाणी इथून ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी आपल्याला खूप कमी पॉवर कन्झम्पशन होईल. सो ड्यू टू द शिअर विस्कस शिअर देर इज अ कंटिन्युअस डिसिपेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जीचं डिसिपेशन हे कंटिन्युअसली त्या ठिकाणी होईल. ओके, अँड फॉर मेंटेनिंग द फ्लो, तो फ्लो मेंटेन करण्यासाठी आपल्याला जास्त ऊर्जा ही त्या ठिकाणी सप्लाय करावी लागते, वापरावी लागते. ठीक आहे. लॉस ऑफ एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पॉवर ऑफ द वेलोसिटी अँड फर्स्ट पॉवर ऑफ द विस्कॉसिटी. जे लॉस ऑफ एनर्जी त्या ठिकाणी होते, एनर्जी लॉस होते, HL किंवा HF, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉवर ऑफ व्ही, वेलोसिटीची पॉवर 1 किंवा विस्कॉसिटीची पॉवर या ठिकाणी 1, या प्रोपोर्शन मध्ये व्हॅरी होते. बट इन केस ऑफ turbulent flow it varies with the power of n. Generally it is n is equal to 2. So आपण जो फॉर्म्युला वापरतो HF is equal to FLV square upon 2ZD, 4FLV square upon 2ZD, हे आपण नंतर बघणार आहोत. तर हे टर्ब्युलंट फ्लो मध्ये जनरली आपण फॉर्म्युला वापरतो ज्याच्यामध्ये V ची पॉवर असते 2. ठीक आहे. पण इन केस ऑफ विस्कस फ्लो द पॉवर ऑफ द V विल बी 1, पॉवर ऑफ म्यू विल बी 1 हियर. सो दिस इज अगेन कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस विस्कस फ्लो. त्यानंतर नो मिक्सिंग बिटवीन द डिफरंट फ्लुइड लेयर्स एक्सेप्ट बाय मॉलिक्युलर मोशन विच इज व्हेरी स्मॉल. म्हणजे त्या ठिकाणी इंटरमिक्सिंग जे आहेत ते त्या ठिकाणी होत नाहीये. लेअर बाय लेअर, एक लेअर मधले फ्लुइड पार्टिकल दुसऱ्या लेअर मध्ये येतात, खालचे वर जातात, आणि त्या ठिकाणी मिक्सिंग जे आहे हा मिक्सिंग प्रकार या ठिकाणी होत नाही. द फ्लो रिमेन्स लॅमिनर as long as this is nothing but it is R, Reynolds number is less than the critical value of Reynolds number. ओके, जो हा नंबर आहे क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर पेक्षा जोपर्यंत खाली आहे तोपर्यंत त्या ठिकाणी हा फ्लो जो आहे इट विल रिमेन इन लॅमिनर दिस विस्कस नेचर. ओके, लॅमिनर फ्लो मध्ये त्या ठिकाणी असतो. क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबरच्या पुढे गेल्यानंतर तो फ्लो जो आहे इट कन्वर्ट्स इनटू द टर्ब्युलंट फ्लो. So these are the various characteristics of this laminar flow. So write down their title. तुमच्या नोटबुक मध्ये पॉइंट फक्त लिहून घ्या. Write down there. Pipe is a closed conduit. In bracket, generally of circular section. Which is used for carrying fluids under pressure. Just try in first sentence only. Then write down there viscous flow or laminar flow. Viscous flow or laminar flow. Write down this sentence. This flow deals with the fluid which are viscous and flowing at very low velocity.
Write down the second sentence also. Each layer of the fluid slides over the adjacent layer. Each layer of the fluid slides over the adjacent layer. Next, examples. Examples of laminar flow. Write down these examples. Is it over? Next title लिहा फक्त characteristics of laminar flow. Just write on the title. Next, write on the title Reynolds experiment. Reynolds experiment. Okay, now here, see here. Reynolds is the name of scientist who has done the experiment on these different types of flows. Okay, number of experiments he has performed to find out the dimensionless number, and afterwards, after finding that dimensionless number, he has given the name to that dimensionless number as a Reynolds number. Okay, he has obtained this relationship between various physical parameters like density, velocity, diameter, and viscosity, and he clubbed there these different physical parameters or quantities, and he has given this name to that as a Reynolds number. Okay, and based upon this Reynolds number, now we can tell whether the flow is laminar flow or it is turbulent flow. So what that experiment he has performed there at his lab. So he has taken one tank. Okay, this tank is filled with the water. Then he has taken one glass tube which is transparent there, and then he has made some arrangement to inject the dye. या ठिकाणी एक डाय इंजेक्ट करण्यासाठी एक मेकॅनिझम त्यांनी केलं. जनरली KMnO4, which is called as the potassium permanganate. This dye, it is used to visualize the type of flow, nature of flow. Okay, with the help of some small needle, we can inject the dye inside this water, and this pipe, it is having one small wall here, with the help of which we can regulate, we can control the flow. जो त्या ठिकाणी पाईप मधून होणारा फ्लो आहे तो आपण इथून कंट्रोल करू शकतो. इनिशियली व्हॉट ही हॅज डन, ही हॅज टेकन व्हेरी स्मॉल फ्लो. या ठिकाणी फ्लो जो आहे तो खूप कमी ठेवला, अँड ही हॅज ऑब्झर्व्ड दॅट द डाय कमिंग थ्रू दिस, इट इज मुव्हिंग इन अ स्ट्रेट लाईन. ओके, डाय काय होती, एका स्ट्रेट लाईन मध्ये या ठिकाणी मूव्ह लागली. डाय का वापरायचे, कारण पाणी हे कम्प्लिटली ट्रान्सपरंट आहे, आणि आपल्याला त्या ठिकाणी ट्रान्सपरंट असल्यामुळं दिसणार नाहीत की वेदर इट इज मुव्हिंग, इन विच मॅनर इट इज मुव्हिंग. So that's why he has inserted put the dye there, so we can easily see the layer of the dye. The transparent glass tube मधून आपल्याला ते दिसतील, and he has observed that the dye was moving in a straight line. Then somewhat he has increased the discharge here. So discharge वाढल्यामुळे या ठिकाणी velocity वाढली, and
this die, it started somewhat fluctuation like this. Okay, and then he considered this as a this flow as a transitional flow. Okay, when at which point this is started to form a wavy nature, then it is considered as the transitional flow. For some more, he has again increased the discharge, and at one point he has observed that instead of this die is instead of moving in the wavy nature, it is started to break there. ज्या ठिकाणी इंजेक्ट होत होती त्याच ठिकाणी ती ब्रेक व्हायला सुरू झाली, and it is completely mixing. The die was completely mixing with the water. Okay, and it is disappearing. So that at that point he come to the conclusion that that flow has become started to convert into the turbulent flow. So in this way, he has classified the flow in three categories: laminar flow, transitional flow, and turbulent flow. Then after doing various experiments, he has established the relation between the diameter of the pipe. हा जो पाईप आहे या पाईपची डायमीटर त्यांनी फाइंड आउट केली. Okay, for the same diameter, he has changed the velocities and discharge, and he has obtained the results. And he has observed that this change in the nature of this flow, it is also dependent upon the diameter of the pipe. Okay, he has observed that the nature of this pipe, this flow, it is also dependent upon the velocity of the flow. Then he has also observed that it is dependent upon the density of the fluid and viscosity. So he tried and he has obtained, he clubbed all these physical quantities together, and he has obtained one number, that is rho Vd upon mu, and this is a Reynolds number. Then after doing various experiments, he come to the conclusion that if the Reynolds number is less than 2000, then we can call the flow as a laminar flow. And if it is going beyond this 4000, then it is called as the transition, this turbulent flow. Okay, and in between असेल, then it is called as the transitional. ट्रान्झिशनल म्हणजे काय, 2000च्या वरती ज्यावेळेस फ्लो जायला लागेल त्यावेळेस त्याच्यामध्ये वेव्ही नेचर चालू व्हायला लागतं. पण एक्झॅक्टली किती व्हॅल्यूला तो वेव्ही नेचर मध्ये कन्वर्ट होतो, ह्याच्यामध्ये ट्रान्झिशनल टर्बुलंट फ्लो मध्ये कन्वर्ट होतो. So that depends upon the different material or different types of the fluids. Okay, so that's why that range 2000 to 4000 is considered as a transitional flow. Okay, so the procedure of this Reynolds experiment has been given here. So we are not necessary, it is not necessary to read the sentence by sentence here. So you can just observe here. This is the difilament moving in a straight line. Then this difilament, it is moving in a wavy filament. Then it is diffused like this. So this is the laminar flow, this is the transitional flow, and this is the turbulent flow. Okay, so this was the Reynolds experiment what he has performed. Then flow through the circular pipe. This is the point that we are going to discuss now. So before that, write on the title. I think you have written the title there in your notebook, Reynolds experiment. There डायग्राम काढण्यामध्ये वेळ जाईल आपल्याला, तर तुम्ही हे फक्त व्हॅल्यू लिहून घ्या. लॅमिनार फ्लो, फॉर द लॅमिनार फ्लो, Reynolds number RE less than 2000. Is it over? Then write on the title, flow through the circular pipe, or laminar flow असं त्या ठिकाणी टायटल लिहा. फ्लो म्हणण्यापेक्षा लॅमिनार फ्लो or viscous flow through the circular pipe. Actually there is a derivation here now, but due to the lack of time here, we are not going to derive all these formulas. There are 3-4 formulas. So if we go on deriving this, it will consume complete lecture. It will take more than half an hour to derive this equation. So here
directly you can note down the formulas. Before that, writing the formulas, you should draw the diagram. The diagram एक काढा. तर याच्यामध्ये हा capital R. Capital R is nothing but it is radius of this pipe. Small r is nothing but it is the distance from the center line of the pipe towards the pipe or towards the surface of pipe. Is it over? Write down this equation. Tau is equal to del P upon del X into R by 2. How this R is varying? This R is varying from the center of the pipe. At the center of pipe, the value of small r, it is equal to 0. Okay. And when the value of small r will be maximum? When r become equal to capital R. Means here, the value of tau will be maximum. So the tau max is equal to, you can write minus del P upon del X into capital R divided by 2. And at the center of the pipe, r is equal to small r is equal to 0. When this will become 0, the shear stress will become 0. So here, from this formula, we can find out the distribution of shear stress, or it is also called as shear stress distribution. How it will be? सेंटरच्या ठिकाणी 0 आहे, इथून इकडे गेलं तर हे वाढत चाललेलं आहे आणि या केस मध्ये पण तसंच होते. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, नेक्स्ट याच्यावरती आपल्याला डायग्राम पाहायला भेटेल. Here you can see this is the diagram which shows the shear stress distribution. At the center of pipe, the shear stress is 0. As we move towards the pipe surface, when shear stress go on increasing, it will be maximum at this surface of the pipe. Then next formula that we have to write down
फॉर्म्युलेच्या अगोदर ही डायग्राम काढली तरी चालेल, डायग्राम महत्वाची आहे. हे दोन्ही डायग्राम काढा त्याच्यामध्ये. शिअर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन ऍज वेल एज व्हेलॉसिटी डिस्ट्रीब्युशन हे पण दाखवा. व्हेलॉसिटी डिस्ट्रीब्युशन जे आहे इट इज पॅराबोलिक इन नेचर. हा जो कर्व या ठिकाणी भेटतो आपल्याला, रफ स्केच काढायचं, त्याला लय जास्त हे करत बसायचं नाही. पेन्सिल, रबर, शार्पनर, त्यानंतर काय असतं कंपास, पेन, रफ स्केच काढायचं. फिगरला नाव द्या खाली, शिअर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन अँड व्हेलॉसिटी डिस्ट्रीब्युशन अक्रॉस दिस सेक्शन. कुठल्याही चॅनल मधून ज्यावेळेस लिक्विड फ्लो होतं कंड्यूट मधून, इट मे बी पाईप और इट मे बी ओपन चॅनल. ओपन चॅनल मध्ये पण लिक्विडची व्हेलॉसिटी ही सेम नसते कधीच. म्हणजे सरफेसच्या ठिकाणी व्हेलॉसिटी खूप कमी असेल आणि ती जशी आपण वरती जाईल तशी व्हेलॉसिटी काय होते, वाढत जाते. त्यामुळे आपल्याला अशा पद्धतीचा कर्व त्या ठिकाणी पण पाहायला भेटू शकतो ओपन चॅनल मध्ये. ठीक आहे. पाईप मध्ये आपल्याला हा पॅराबोलिक कर्व भेटतो. सो यू शुड नो दॅट the nature of the velocity profile inside the pipe. Then next write down the equation for the velocity profile. Small u equal to, write down this equation, minus 1 upon 4 mu del p upon del x in bracket capital R square minus small r square. इक्वेशनला नंबर द्या, समथिंग इक्वेशन नंबर 1 2. आता ही दुसरी इक्वेशन असेल तुमची. त्याच्या खाली लिहा, इक्वेशनच्या खाली लिहा, in equation 2 the values of mu del p upon del x and r are constant. Okay, for given temperature viscosity will remain same. Viscosity नाही बदलणार. त्यानंतर del p upon del x, this is also constant because it is varying in the x direction. del p upon del x हे या डायरेक्शन मध्ये चेंज होते, असं नाही होत. y डायरेक्शन मध्ये नाही चेंज होत. Then what is capital R? Capital R is the radius of the pipe. हे पण नाही बदलत, फिक्स असते ती. So here this velocity जे आहे, velocity of the fluid, हे कशावरती डिपेंड करेल? It depends upon only small r square. ठीक आहे, स्मॉल r square वरती डिपेंड असेल. So write down there, these are constant comma, which means the velocity u varies with square of r. Which means that the velocity small u varies with the square of r. See here, velocity कोणत्या डायरेक्शन मध्ये आपण त्याचं व्हेरिएशन बघतोय ते महत्वाचं आहे.
कोण सांगेल मला? क्लासमध्ये बसल्यापैकी आपण व्हेरिएशन कोणत्या डायरेक्शन मध्ये बघतोय वेलोसिटीचं? एक्स डायरेक्शन और वाय डायरेक्शन? एक्स डायरेक्शन, या डायरेक्शन मध्ये. ते मराठीत एक म्हण आहे, तसला प्रकार झाला आपला. रात्रभर वाचली गीता आणि काय सी हिअर, हा पाईप आहे, याची एक डायरेक्शन म्हणजे ही डायरेक्शन झाली. या डायरेक्शन मध्ये आपण व्हेलॉसिटी व्हेरिएशन बघत नाही. आपण कोणत्या डायरेक्शन मध्ये बघतोय? वाय डायरेक्शन मध्ये. किंवा त्याला आपण म्हणूया क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाईप. पाईपचा जर आपण कट केला, आपण लॉंजिट्युडनल सेक्शन जर घेतला, तर पाईप आपल्याला कसा दिसेल? असा दिसेल, बरोबर आहे. या पाईपच्या सेंटर लाईन पासून इकडे आणि पाईपच्या सेंटर लाईन पासून इकडे व्हेलॉसिटी कशी व्हॅरी करते, किंवा शिअर स्ट्रेस कसा व्हॅरी करतो? तुम्ही डायग्राम पण काढली याच्या अगोदरची बघितली असेल. तर त्या ठिकाणी शिअर स्ट्रेस कसा व्हॅरी केला? लाईक दिस. सेंटरला शिअर स्ट्रेस खूप कमी आहे. शिअर स्ट्रेस जसं आपण सरफेसच्या जवळ जाईल असं जाईल इकडं, तसं शिअर स्ट्रेसची व्हॅल्यू वाढत जाते. ओके, ही लाईन कशी आली हे अगोदर समजून घ्या. सपोज दिस इज दी पाईप सरफेस. ओके, दिस इज द सेंटर लाईन. या ठिकाणी शिअर स्ट्रेस मी एक अशी एक लाईन ड्रॉ केली, ठीक आहे. या ठिकाणची शिअर स्ट्रेस मी या ठिकाणी ड्रॉ केलं. सुरुवातीला या ठिकाणी शिअर स्ट्रेस असेल 0, कारण फॉर्म्युला आपला काय, फॉर्म्युल्यामध्ये जर आर ची व्हॅल्यू आपण 0 टाकली तर शिअर स्ट्रेस 0 येईल. परत मी थोडी आर ची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी टाकली, स्मॉल आर. स्मॉल आर इकडे पण वाढत चाललाय, स्मॉल आर इकडे पण वाढत चाललाय, ठीक आहे. स्मॉल आर ची व्हॅल्यू टाकल्यानंतर काय होईल? शिअर स्ट्रेसची व्हॅल्यू थोडी वाढेल. म्हणजे मी तुम्ही काय करेन, मी या ठिकाणी एक छोट्या लाईनने रिप्रेझेंट करतो, एक छोटी लाईन. परत अजून थोडी मी आर वाढवलं तर परत शिअर स्ट्रेस अजून थोडा वाढेल. परत अजून वरती गेलो तर शिअर स्ट्रेस अजून वाढेल, अजून वाढला, आणि या सरफेसला शिअर स्ट्रेस इथपर्यंत. हे जर सगळे पॉईंट मी कनेक्ट केले तर मला या ठिकाणी असा एक प्रकारचा प्रोफाईल भेटतो. तसंच या डायरेक्शन मध्ये पण शिअर स्ट्रेस जो आहे तो असा वाढत गेलेला आहे खाली, ठीक आहे. आणि दिस प्रोफाईल इज कॉल्ड एज दी शिअर स्ट्रेस प्रोफाईल. तसंच वेलॉसिटीचं आपण जर बघितलं तर वेलॉसिटी जसा आर वाढत जाईल या ठिकाणी, तर त्या वेलॉसिटीचं काय होतं याच्याबद्दल आपण या ठिकाणी डिस्कशन करतोय. ओके, क्रॉस सेक्शन थ्रू अलॉंग द क्रॉस सेक्शन. तर इथं काय म्हटलं आपण, यू दिस वेलॉसिटी यू व्हॅरीज विथ द स्क्वेअर ऑफ आर. आरच्या स्क्वेअरनी पॉवरने त्या ठिकाणी व्हॅरीज करते, कारण त्याच्यामध्ये म्यू कॉन्स्टंट आहे, हे पण कॉन्स्टंट आहे. हे का कॉन्स्टंट आहे? कारण अलॉंग द वाय डायरेक्शन दिस व्हॅल्यू इज कॉन्स्टंट. व्हॉट अबाउट दिस कॅपिटल आर? कॅपिटल आर कॉन्स्टंटच आहे, कारण ही रेडियस जी आहे ती रेडियस आपली त्याची फिक्स आहे. कॅपिटल आर फिक्स आहे, हे बदलते का? बदलत नाही, कॉन्स्टंट आहे. मग काय बदलतं या ठिकाणी? हे स्मॉल आर व्हॅल्यू या ठिकाणी ऑल्सो इट व्हॅरीज इन स्क्वेअर. ओके, दिस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 म्हटलेला आहे. This equation number 2 is the equation of parabola. Okay, ही इक्वेशन कशाची इक्वेशन आहे? पॅराबोला सगळ्यांना माहित असेल, कर्व मध्ये आपण तुम्ही शिकला असाल, राईट. सेमी सर्कल, सर्कल, त्यानंतर पॅराबोला, हायपरबोला. So these are the types of the curves. So you can note down there, write down there. Thus equation 2 is equation of parabola. And you can write down there next line. This shows that velocity distribution across this section of the pipe is parabolic, as shown in figure.
खूप महत्वाचा पॉइंट आहे हा. कसं आहे नेचर त्या ठिकाणी पॅराबोलिक. जर आपण या ठिकाणी आर ची व्हॅल्यू 0 टाकली, ओके, सपोज आर इक्वल टू 0 टाकलं, तर काय आपल्याला भेटेल या ठिकाणी ही व्हॅल्यू भेटेल, राईट. सो दिस इज द मॅक्झिमम व्हॅल्यू. 0 पेक्षा कोणतीही व्हॅल्यू जर आपण आर च्या ठिकाणी टाकली तर त्यातून एवढी व्हॅल्यू मायनस होईल, त्यामुळे याची व्हॅल्यू कमी होईल. म्हणजे सेंटरच्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी आर इज इक्वल टू 0 आहे त्या ठिकाणी आपल्याला मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी पाहायला भेटते. सो ऍट द सेंटर ऑफ पाईप the velocity will be maximum, and when I will put या स्मॉल आर च्या ठिकाणी जर मी कॅपिटल आर टाकलं, म्हणजेच मी या ठिकाणी काय करतोय, आय एम मुव्हिंग, आय हॅव रिच्ड ऍट दिस पॉइंट. सो व्हॉट विल बी द व्हेलॉसिटी ऍट द सरफेस when I will put r equal to capital R, then this r square I square it will get cancelled and I will get 0 here. So 0 multiplied by anything, it will become 0. Means at the surface of the pipe the velocity of the flow will be 0. त्यामुळे हा कर्व जो आहे तो आपल्याला या ठिकाणी मेट झालेला दिसेल. हा कर्व कसा तयार झाला मग सांगितल्याप्रमाणे हे पॉइंट आपण प्लॉट केलेत, ठीक आहे. या ठिकाणी ऍट द सेंटर ऑफ पाईप व्हॉट वॉज द वेलोसिटी, इथपर्यंत आली. परत स्केलने आपण परत या पॉईंटची वेलोसिटी मार्क केली, ती आली इथपर्यंत, परत इथपर्यंत आली, परत ही आली. मग हे पॉईंट जॉईन केल्यानंतर मला असा कर्व भेटला. तसंच या ठिकाणची वेलोसिटी, हे पॉईंट मी प्लॉट केले आणि ज्यावेळेस मी जॉईन केले तर मला अशा पद्धतीचा कर्व या ठिकाणी भेटला. सो दिस इज द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्युशन कर्व. ओके, सेम टाइप ऑफ कर्व यू विल ऑब्झर्व फॉर दी प्लेट्स ऑल्सो. ओके, त्यामुळे आपण जो पाईप मधला फ्लो आपण पाहतो त्याची व्हेलॉसिटी जी आहे ती सेंटर मध्ये जास्त असते आणि टुवर्ड द सरफेस, टुवर्ड द पाईप सरफेस इट इज मिनिमम. जे आपण इक्वेशन वापरले Q इज इक्वल टू एरिया इंटू व्हेलॉसिटी. सो व्हॉट दिस व्हेलॉसिटी वॉज इट मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी और मिनिमम व्हेलॉसिटी? कोणती व्हेलॉसिटी होती? Average velocity. दिस इज द मीन व्हेलॉसिटी और ऍव्हरेज व्हेलॉसिटी. ही जी व्हेलॉसिटी असते ती काय असते, ऍव्हरेज व्हेलॉसिटी आपण त्या ठिकाणी घेत असतो. हे ध्यानात ठेवा. इक्वेशन मध्ये v²/2g जे वेगळ्या ठिकाणी आपण व्हेलॉसिटी घेतो, दिस व्हेलॉसिटी इज द मीन और ऍव्हरेज व्हेलॉसिटी दॅट वी टेक देअर. नाउ आय थिंक एव्हरीवन हॅज अंडरस्टूड दिस पॉइंट हियर. Then this is the formula which shows the relation between maximum velocity and the average velocity. Okay, so write down their title, the ratio of maximum velocity to the average velocity. Directly write down this value. Huh? Yes, कुठून येऊन जाऊन करतो पण अजून टाइम आहे की होय का? ओके, नोट डाऊन दिस फॉर्म्युला. फक्त काय करा माहिती आहे का, हा जो पार्ट आहे एवढाच लेअर या ठिकाणी आणि त्याचे इक्वल टू 2 करा. मीन्स राईट डाऊन द फॉर्म्युला लाईक दिस, एक्स यू मॅक्स अपॉन यू बार इज इक्वल टू 2. हे नाही लिहिले तरी चालेल किंवा असं लिहिलं तरी चालेल, यू मॅक्स इज इक्वल टू यू बार आहे 2 टाइम्स ऑफ द यू बार. U max, maximum velocity is the twice of the average velocity. Next, write down the title, drop of the pressure for given length of pipe. हे प्रत्येकाची डेरिवेशन आहेत, त्या डेरिवेशन आपण परत बसणार नाहीत, डायरेक्टली आपण फॉर्म्युला लिहून घेतो. ड्रॉप ऑफ प्रेशर for given length of pipe. You can write this formula like this also. हे रोजी जर आपण या ठिकाणी नाही घेतलं, हा रोजी घेतलेला आहे त्याच्या अगोदर हा फॉर्म्युला लिहा
P1 minus P2 is equal to 32 mu u bar L divided by d square. हा फॉर्म्युला आधी. ठीक आहे. And after that write down this formula. जर आपल्याला HF फाइंड आउट करायचं असेल हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, तर त्या केसमध्ये ही जी व्हॅल्यू ह्याला जर आपण दोन्ही साइडला रोजीने डिवाइड केलं तर आपल्याला हा फॉर्म्युला भेटतो. HF is equal to, you can write this formula. First write down this and then this. And this equation is called as the Hagen-Poiseuille equation or Hagen-Poiseuille formula. Is it over? Now directly problems are there. We will solve one problem. We have 5 minutes still, so that हा पॉइंट आपला कव्हर होऊन जाईल. बाकीचे प्रॉब्लेम तुम्ही प्रॅक्टिस करा आणि त्याच्यानंतर आपण डायरेक्टली या पॉइंट कडे वळणार आहोत. पॅरलल प्लेट्स बहुतेक हा पॉइंट आहे की नाही चेक करायला लागेल सिलेबस मध्ये. ठीक आहे. Okay, note down the formula, a problem. A crude oil. Yeah, this problem. A crude oil of viscosity 0.97 poise. A crude oil of viscosity 0.97 poise and relative density 0.9. What is this relative density? Specific gravity. That is specific gravity, correct. Is flowing through a horizontal circular pipe. Is flowing through the horizontal circular pipe of diameter 100 mm and of length 10 meter. Calculate the difference of pressure calculate the difference of pressure at the two ends of the pipe if 100 kg of oil is collected in the tank in 30 seconds. So the viscosity is given in poise. We have to convert that in Newton second per meter square by dividing it by 10. So first let us write down the given things here. Mu is equal to 0.97 poise. If you divide it by 10, it will be converted in Newton second per meter square. Specific gravity, it is 0.9. Then diameter of the pipe, D is equal to 100 mm or 0.1 meter.
length of pipe is given, then mass of the oil collected, capital M is equal to 100 kg, and time required, T is equal to 30 seconds. See, discharge आपण जो फॉर्म्युला आपण शिकलो, व्हॉल्यूम अपॉन टाइम, सो इट इज द व्हॉल्यूम फ्लो रेट. ओके, फ्लो रेटचे दोन प्रकार आहेत, एक आहे व्हॉल्यूम फ्लो रेट आणि दुसरा आहे मास फ्लो रेट. Mass flow rate is nothing but mass per unit time. Okay, so mass per unit time here you can see 100 divided by 30, they have taken this kg per seconds. So that is also a discharge mass flow rate. Then time t is equal to 30 seconds. Calculate the difference of pressure. आपला P1 minus P2 find out करायचं आहे. So just we have written the formula P1 minus P2. What is that formula? P1 minus P2 is equal to 32 mu u bar L upon d square, where u bar is the average velocity. How to find this average velocity? Discharge upon area. So this mass flow rate जो आहे, it can be written like this, rho into q. Rho चं युनिट काय आहे? kg per meter cube. ह्याला जर आपण डिस्चार्ज ने गुणलं तर डिस्चार्ज युनिट काय? मीटर क्यूब पर सेकंड. मग डिस्चार्ज मीटर क्यूब कॅन्सल होईल. आपल्याला काय भेटेल या ठिकाणी? kg per second. That is nothing but it is mass flow rate. So mass flow rate is equal to जो दिलेला आपल्याला 100 per 30 सेकंड दिलेला आहे, it will be equal to, we can write here, rho into q. ओके, रो डेन्सिटी आपल्याला स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी दिलेली आहे, तर या ठिकाणी आपण रो फाइंड आउट करू शकतो बाय मल्टिप्लिंग बाय 1000. 0.9 is equal to 900. So this 900 ही जी व्हॅल्यू आलेली आहे आपण असं इक्वेट करू शकतो, 100 divided by 3 is equal to रो, दॅट इज 900 into q. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी व्हॉल्यूम फ्लो रेट भेटेल. ठीक आहे, मग हे 9 इकडे घेऊन जावा, 900 इकडे घेतल्यानंतर काय होईल बघा, हे 2 0 कट होऊन जातील इथं आणि हा 9 इकडे येईल. सो 1/27 you will get there and find out the discharge. Q फाइंड आउट करा. Q भेटल्यानंतर तुम्हाला एरिया माहित आहे, डायमीटर दिलेली आहे, त्याचा वापर करून एरिया कॅल्क्युलेट करता येईल, म्हणजेच तुम्हाला ऍव्हरेज व्हेलॉसिटी भेटून जाईल. So Q here you will get as 0.0037 meter cube per second. And if you discharge this, divide this discharge by area of the pipe, you will get the average velocity as 0.471. See here, in this problem, it is not mentioned whether the flow is laminar flow or turbulent flow. दिलेलं आहे का प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला? नाही दिलेलं. So here we will determine whether the flow is laminar or turbulent by finding the Reynolds number. Reynolds number चा फॉर्म्युला काय? R is equal to rho VD upon mu. हे लिहिला का फॉर्म्युला? पण लिहिला नसेल तर लिहून घ्या. Reynolds number R is equal to rho VD upon mu. रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट ज्या ठिकाणी आपण पाहिले त्या ठिकाणी तो फॉर्म्युला लिहा. सो या ठिकाणी व्ही इज नथिंग बट ऍव्हरेज व्हेलॉसिटी जी आपण वरती फाइंड आउट केली यू बार, तीच व्हॅल्यू या ठिकाणी टाकायची. रो पण किती आपल्याला माहित आहे 900, व्ही माहित आहे, डायमीटर माहित आहे, म्यू दिलेला आहे, हे व्हॅल्यू टाकल्यानंतर आपल्याला रेनॉल्ड्स नंबर भेटेल. Now if you see the Reynolds number here, it is less than 2000. So we can say that the flow is laminar flow. आणि मग लॅमिनार फ्लोचा प्रेशर डिफरन्स काढण्याचा फॉर्म्युला हा आपण वरती लिहिलेला आहे.
That formula is P1 minus P2 is equal to 32 mu U bar L upon D square. Now all the values are known to you. Put that values and find out the value of pressure difference. सगळेजण सेशन जॉईन करा. विल टेक युअर अटेंडन्स. सगळेजण जॉईन आहेत का? ज्यांच्याकडे फोन नाही आहेत, जे जॉईन होऊ शकत नाही, त्यांनी तुमचे चॅट बॉक्स मध्ये नंबर टाका. ते अजून जॉईन होत आहेत. मी सगळे प्रॅक्टिकल सगळे लेक्चर होते का? मग प्रॅक्टिकल लॅब माहिती नाही. व्हॅलिड आन्सर कॉलेजमध्ये डिपार्टमेंट मध्ये करा. डिपार्टमेंट मध्ये आले तर कोणी सांगितलं त्यात लिंक टाकली. दोन प्रॅक्टिकल बेस करू का ऑनलाईन पाहिजे? जॉईन झाले सगळे? होत नाही. काय प्रॉब्लेम आहे? चॅट बॉक्स मध्ये टाका नंबर. दोन्ही जॉईन झाले. Okay, I have taken your attendance. Now we can leave the session.